Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we were discussed about the profit maximization in perfect competitive market. Today, we will going to discuss about some important 2 marks questions. That is, first one is shutdown point. Shutdown point. In the short run, the point where SMC cuts the minimum point of AVC. In the short run, the point where what? SMC cuts, short run marginal cost curve cuts the what? Minimum point of AVC, that is average variable cost curve at a minimum point is called the what? Shutdown point is called the shutdown point. That means where the what? SMC cuts the minimum point of AVC, that is called as the shutdown point. In the short run, below the shutdown point, there will be no production. In the short run, below the what? This shutdown point. This shutdown point, there will be no production. That means there is no production in the what? Firm. In the long run, shutdown point is the minimum of LRAC curve. In the long run, we can see the shutdown point at what? Minimum of what? Long run average cost curve. Long run average cost curve, minimum of average long run cost curve. That means LMC, that is long run what? Marginal cost curve. How to cut minimum of LRAC, that point is called as the what? Shutdown point in the long run. Then what is normal profit? The profit level which is just enough to cover the what? Explicit and opportunity cost of a firm is called the what? Normal profit. Normal profit, that means what? It is the level or the profit level just what? Just enough to what? Cover. Just enough to cover or fulfill the what? Explicit and opportunity cost of the firm or a cost of a firm. That means what? What is that? MR equal to MC. MR equal to MC. That is marginal what? Revenue equal to marginal cost. That is normal profit. There is no, what is that? MR is greater than MC. That is MR equal to MC must have to happen. That means the profit level in the normal profit, the profit level which is just enough to what? Cover the explicit and what? Opportunity cost of a firm is called the normal profit. In other words, when the total revenue earned by a firm, equals to its what? Total cost. Equal to its total cost, its profit becomes the what? Normal profit or zero profit. If the total revenue earned by the firm just equal to what? That just equal to total cost. That becomes the what? Normal profit or the zero profit. That becomes the normal profit or the what? Zero profit. Then what is supernormal profit? Supernormal profit. If a firm earns that profit which is over and above the what? Normal profit. If the firm earns the profit which is over and above the what? Normal profit. Above the normal profit, that is the supernormal profit. If the firm earns the what? That profit which is over and above the normal profit, it is called as the supernormal profit. That means what? TR is more than the what? TC. TR is more than the TC. That is supernormal profit. Then break even point.
A break-even point of a firm is that point on the supply curve at which firm earns what? Normal profit. What is break-even point? Break-even point of a firm is that the point on the supply curve, the point on the supply curve at which the what? Firm earns the normal profit. Firm earns the normal profit. Thus, what? Normal profit point. Normal profit point of the what? Firm. That is the break-even point. Break-even point. Break-even point, that means what? There is no profit and there is no loss. That point is called as the break-even point. There is no profit and there is no loss. That is the break-even point. Break-even point of a firm is that point, the supply curve at which firm earns the what? Normal profit. Firm earns the what? Normal profit. Then opportunity cost. Opportunity cost, that means opportunity cost of any activity. Opportunity cost of any activity is the what? A gain. Opportunity cost of any activity is the gain sacrificed or foregone from the second best activity. Second best activity. That means what? Foregone gain or sacrificed gain. That is the opportunity cost. In simple, we call it as next best alternative. Next best alternative. Opportunity cost of any activity is the gain sacrificed or foregone from the second best activity or next best alternative. Next best alternative. That is the what? Opportunity cost. For example, one example has given. What is that? Suppose we have what? Rupees 1000. Suppose we have the what? Rupees 1000, which we decide to invest in our family. Suppose we have the what? Rupees 1000, which we decide to what? Invest in our family business. If we do not invest this money, we can deposit it in either bank 1 or bank 2. In that case, we get an interest rate of 10% or 5% respectively. 10% or 5% respectively. Hence, the maximum benefit that we may get from other alternative activity is the interest from bank first. Interest from bank first. Hence, opportunity cost of investing the money in our family business is therefore the amount foregone interest from bank 1 is the opportunity cost. That means what? If you people having the what? Rupees 10 as the money in our hand, we have to decide that money invest into our family business. If you people are not going to invest in the family business, if you deposit in either bank 1 or either bank 2, in that case we get the interest rate of percentage, 10% of interest or 5% of interest respectively. During that period, we people are not going to deposit that amount in the bank, because the bank rate or the bank interest rates are less than the investing in our family business. That is foregone. If people are going to give up the what? Depositing the amount in the bank first or bank second and investing in the what? Family business. That is called as the what? Opportunity cost. Opportunity cost. It is important one.
ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಥಗಿತತೆಯ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಶಟ್ ಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸ್ಥಗಿತತೆಯ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸ್ಥಗಿತತೆಯ ಬಿಂದು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತತೆಯ ಬಿಂದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚದ ರೇಖೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚದ ರೇಖೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸ್ತದೆಯೋ, ಯಾವ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸ್ತದೆಯೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಥಗಿತತೆಯ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚದ ರೇಖೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಛೇದಿಸಿದರೆ ಆ ಬಿಂದುವನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಥಗಿತತೆಯ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸ್ಥಗಿತತೆಯ ಬಿಂದುವಿನ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಥಗಿತತೆ ಬಿಂದುವಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಗಿತತೆ ಬಿಂದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು LMC ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು LRACಯನ್ನು, ಹೌದಾ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಬೇಕು. ಆ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಬಿಂದುವಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಥಗಿತತೆಯ ಬಿಂದು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಸ್ಥಗಿತತೆಯ ಬಿಂದು ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವಿವರಣೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೇನು ವ್ಯಕ್ತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಇರುವಂಥ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವ್ಯಕ್ತ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಸಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಅನ್ನುವುದು. ಅಷ್ಟು ಆದಾಯ ಏನು ಪಡೆದಿರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಸಮವಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಸೂಪರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇತ್ತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೂಪರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. The firm earns a profit which is over and above the normal profit. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಬಿಂದು ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ, ಹೌದಾ, ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭದ ಬಿಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಬಿಂದು. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದಾ, ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಬಿಂದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಬಿಂದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆಟ್ ವಿಚ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಕನಿಷ್ಠ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ ನಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂದುವಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಭವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಬಿಂದು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಅವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಸದಾವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸದಾವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಗ ಮಾಡಿದ ಏನು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಿಂತ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವಂಥ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಭ, ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭ, ಆದಾಯ ಅಂತೇಳಿ. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಗೇನ್ ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಗಾನ್, ನಾವೇನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಲಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಎರಡನೇದು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಲಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಂತರದ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಯಾಯ, ನಂತರದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಯಾಯವೇ ಅವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ, 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ 1 ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ 2ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ 1 ಏನಾದ್ರು 10ರಷ್ಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್ 2ದಿಂದ 5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭನ ಗಳಿಸ್ಬೋದು, ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಸದಾವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾತ್ರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿವರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ.